ഇതൊരു പ്രോബ്ലം സെക്ഷനാണ്. തിയറി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ഓൺ ദ തിയറി പാർട്ട്, ട്രൈ ടു ക്ലിയർ ഇറ്റ് by asking me or someone or referring a text. The first question is this: if ABC are three non-coplanar vectors and are the coterminal edges of a parallel pipette, the volume of this parallel pipette is equal to the volume of the parallel pipette with A plus B, B plus C, C plus A are the edges. Then the possible value of box ABC is option A 0, option B 1, option C minus 2, option D 2. These are the four options. ABC are three non-coplanar vectors, and moreover they are the coterminal edges of a parallel pipette. The volume of the parallel pipette is equal to the volume of another parallel pipette whose terminal edges are A plus B, B plus C, C plus A. Then the possible value of box ABC: option A 0, option B 1, option C minus 2, option D plus 2. ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് three vectors ABC, they are the coterminal edges of a box. ഒരു ബോക്സിന്റെ പാരലൽ പിപ്പറ്റ് ആണ്, റെക്ടാങ്കുലർ ആവണമെന്നില്ല, and they are the sides A, B and C are the coterminal edges. ഇവിടെ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, ആ പാരലൽ പിപ്പറ്റിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സ് ABC ആണ്, which we denote like this, and we call box ABC and we define A cross B dot C or A dot B cross C. ഈ മിക്സഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വോളിയം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും. ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. അക്രോസ് ബി is actually the area, base area, vector area, and magnitude is base area, and height, etc. We can work with a certain modifications. Mass in the ഭാഷയിലുള്ള ചില. അപ്പോൾ ഇത് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക, cross B dot C, one cross and one dot B, so we call it as the mixed product. അതാണ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ വെക്ടറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൻ്റെത് A cross B, B cross C, C cross A, ഈ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് സൈഡ്സ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സ് A cross B, B cross C, C cross A. ഇവിടെയും ഒരു ഡോട്ടും രണ്ട് ക്രോസും. Okay, but we know that volume of the first box is box ABC. നമ്മൾ അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യും. Volume of the second box, A cross B, B cross C, C cross A box. That means one dot and one cross. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് A cross B dot C എന്നാണ് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തത് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് A cross B dot B cross C, second vector cross C cross A. ഇതാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രോബ്ലം വരിക, ഇങ്ങനെ ക്രോസിംഗ് 1, 2, 3 മൂന്ന് ക്രോസസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. There is a result. If you know that result, no harm.
If you don't know that result, I will give you that result now. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വെക്ടറും ഞാൻ ഒന്നിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് 3 വെക്ടർ ഉണ്ട്. ആൽഫ ക്രോസ് ബീറ്റ ക്രോസ് ഗാമ. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫോം, അല്ലെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി ക്രോസ് സി എന്ന ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇത് ഈ വെക്ടറായി vector and orthogonal. B cross C is a vector and you are crossing, and that vector is A dot C times B minus A dot B times C. ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ഫിഗർ A dot C times B. A dot to C times B minus A dot to B times C. A dot to C times B minus A dot to B times C. We call it multiplication into the bracket. By that name, from the figure it is clear. A dot to C times B minus A dot to B times C. And you have to keep in mind A cross B cross, this total vector, if you call it P, then this P is perpendicular to both A and B cross. Neglect the first part. P is perpendicular to, in particular, B cross. B cross is perpendicular. Either E P no പറയുന്നത്. ഈ B cross C ആവട്ടെ B ക്കും C ക്കും perpendicular. അപ്പോൾ B cross C എന്ന് പറയുന്നത് perpendicular to both B and C ആണ്. This vector is perpendicular to B cross C. So we can say that this vector is in the plane of B and C, coplanar. Coplanar ആവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, you can write that vector as a linear combination of B and C, scalar into B. അല്ലേ? അപ്പോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സ്കെലാർ ആണെന്ന് A dot C times B minus A dot B times C. ആ സ്കെലാർ ഒന്ന് A dot C ആണ്, in terms of B and C ആണ്. അതുപോലെ ബ്രാക്കറ്റ് കൂടിയാണ് A cross B dot C ആണ്. അന്നേരം C dot A times B minus C dot B times A. Okay, അപ്പോൾ these are the formula of triple product. നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ, ഒന്നാമത്തെ വോളിയം നമുക്കറിയാം, ബോക്സ് എ ബി സി ഈസ് എ ക്രോസ് ബി ഡോട്ട് സി, ഫസ്റ്റ് പാരലൽ ട്രിപ്ലറ്റ്. രണ്ടാമത്തത് ബോക്സ് എ ക്രോസ് ബി, ബി ക്രോസ് സി, സി ക്രോസ് എ എന്നാണ്, ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് എ ക്രോസ് ബി ആൻഡ് ഡോട്ട് bracket B cross C, second cross C cross, one dot and second cross. Okay, now I take this vector as one single entity P. നമുക്ക് അതിനെ P എന്ന് കാണാം. P എന്ന് പറയുന്നത് B cross. അപ്പോൾ ആദ്യം A cross B, we keep it out, dot, we are working inside that curved bracket. I have P cross C cross A. അപ്പോൾ P cross C cross A എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ multiplication into the bracket, P dot A times C minus P dot C times A എന്നാണ്. P dot A times C minus P dot C times A equal to A cross B dot P cross A. P cross A is B cross C, that is P dot A. That's it. P cross C dot A minus
dot A times C, okay, minus P dot C, that is B cross C dot C times A. So P dot A or B cross C. Outside the bracket we have A cross B dot B cross C dot A. B cross C dot A or cross or dot to mixed product on box BCA times C minus box BCC times A. So C യുടെ coefficient box BCA എന്നാണ് minus BCCA എന്നാണ് വരുന്നത്. And in this state, we use the result box BCC if two vectors are identical in a box product or collinear. Okay, box BCC പറയുന്നത് 0 ആണ്. Now I get box A cross B, sorry, A cross B dot box BCA C, and the other one is 0. A cross B dot BCA times C, that is the only term remaining there. Now I have A cross B dot a scalar into C. We know that x dot lambda y is equal to lambda x dot y. We can take that scalar out, that is box BCA, which is a scalar. Then I have A cross B dot C. And this is equal to box BCA, box ABC. And box BC and box ABC are same. If you rotate the three vectors in a box product cyclically, the box product is not changed. So we get box ABC square. Box ABC square, both are same. Now, this is the volume of the second parallel pipette whose edges are across B, B cross C, C cross A. And in the question, they says that these two volumes are same. That is, box ABC equal to box ABC square. And ABC are three non-coplanar vectors. Therefore, they cannot be 0. Box ABC cannot be 0. Therefore, we can cancel, and the possible value is box ABC equal to 1. Now, we have the second option, D1 is the correct answer. See, remember what are the results used in this problem and try to be familiar with these trees. Now we pass to the second question. Let PQR be a triangle with vector A equal to vector QR and vector B equal to RP, the sides, and vector C equal to PQ. We denote by small letters the three sides. Vectors. Okay, in that order. Okay. Then they give the values of magnitude of that vectors. One, mod A
equal to 12. Mod B equal to 4 root 3. And B dot C. B dot C equals 24. Then, which of the following is bar R true? That means can more than one correct option. Okay. The first option is option A, mod C square by 2 minus mod A equal to 12. B, mod C square by 2 plus mod A equal to 30. Mod A cross B plus C cross A equal to 48 root. And last option, A cross B. Sorry, A dot B equal to minus 7. These are the 4 options. Vector A, vector B, vector C are the sides of a triangle in order. And one side has a magnitude 12, which we denote as A, and mod B has magnitude 4 root 3, and B dot C is given as 24. Then which of the following statements are true? And more than one correct option is possible. Not a very difficult question. Difficult to learn. Multiple option type question difficult statements mod C square by 2 minus mod A equal to 12, mod C square by 2 plus mod A equal to 30, A cross B plus C cross A equal to 48 root 3, and A dot B equal to minus 70. These are the options. Okay, not a very difficult question. We start with a figure in mind, the triangle PQR. And it is given as vector A, RP, and vector B, and PQ is vector C. Triangle in the sides taken in order. And we learn in physics also, if 3 sides of a triangle represents 3 forces in order, then the sum of the 2 forces, what they call resultant, is 0. Okay, familiar to any physics students. Any force, and it not be triangle, quadrilateral also. If they are represented in the order, same order, then the resultant sum is 0. From these we can write that vector A plus vector B plus vector C equal to 0. Karna A plus B minus C resultant. Zero. This is the first result. We use A plus C is equal to 0. Now we have in the question it is given that B dot C equal to 24. Okay, now we can write A is equal to minus of B plus C. Algebra of vectors. Plus to book vectors associative, commutative, identity, and right?
നമ്മൾ സാധാരണ ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെയും ചെയ്യാം. And we dot it with the same. Therefore, A dot A is equal to minus B plus C dot, then minus will become plus dot B plus. അതിനോട് dot here. Dot A. A dot A. And we know that A dot A is mod A into cos 0. Okay. So we can write it as mod A square. Equal to, we can distribute that. Dot product is distributed. So we get to B dot to C plus C dot to B and B dot, sorry, B dot to B plus B dot to C plus C dot to B. You can write 2B dot to C. Commutative on dot product plus all the C square. C dot to C. Okay. Now the same result we used in the previous step, we can write mod A square is equal to mod B square plus 2B dot C plus mod C square. Mod A is given as 12. Therefore, mod A square is 12 square, which will give you 140. Is equal to mod B is 4√3. Okay. Therefore, mod C square is 4 square 1648 plus 2B dot to C. B dot to C is given as 20. But 2B dot to C is 48 plus mod C square. Okay. Now mod C square is equal to 48 plus 48, one side 96. Therefore, mod C square is equal to 144 minus 96. 8. And it is 48. Therefore, mod C square is equal to 48, and we get mod C is equal to root of 48, which is 4√3. Mod C is equal to 4√3. That is the result we obtain. Now we have all the three magnitudes. Now we got 4√3 in the water. Okay. Yes. Now we go back to the first result. A plus B plus C equal to 0. Okay. Now we have to find A dot to B. Now we have a B dot to C is given in the question, but no A dot to C. A dot to B. So we write it as A plus B is equal to minus C. Dot again to it. A plus B dot A plus B is equal to C dot to C. Dotting. Therefore, we get mod A square plus mod B square plus 2A dot to B equal to mod C square. And you substitute the mod A square is 144. Remember, it was 12, and 4√3 is 48 plus 2A dot to B mod C square, which were also 48. Okay. Now we get 48 and 48 will get cancelled. 2A dot to B equal to minus 144 and A dot to B equal to minus 7. Other given option. Therefore, that option is correct. Okay. And other direct നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. B dot C തന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ A dot B വേണം. അപ്പോൾ A dot B equal to minus 72, and they given that result, and it is correct. Now, we have to find A cross B
plus C cross A is equals A cross B dot C cross A. Now we have A dot B. Now A cross B. Okay. From that we can find A cross B. C cross A, C dot A, A plus B plus C equal to 0. A plus B plus C equal to 0. Let us cross both sides with B. What we are getting? A plus B plus C cross B equal to 0. You cross the 0 vector with the, you will get 0. And when we distribute these, we get A cross B plus B cross B is 0. And the third term is C cross B equal to 0. We get the first equation. A cross B plus C cross B equal to 0 is the first equation. Now we consider again A plus B plus C equal to 0. A cross B is here and C cross A is the, so we can cross with the A, therefore we get 0 plus B cross A plus C cross A equal to 0. 0 plus B cross A plus C cross A equal to 0 and C cross A equals minus B cross A or A cross B. ഇതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. സി ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നതും എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പൊ മോഡ് എ ക്രോസ് ബി പ്ലസ് സി ക്രോസ് എ ഈസ് മോഡ് എ ക്രോസ് ബി പ്ലസ് മോഡ് എ ക്രോസ് ബി വിച്ച് ഈസ് മോഡ് 2 times എ ക്രോസ് ബി. Mod 2 times A cross B equal to 2 mod A cross B. And we know that mod A cross B is mod A mod B sin theta. When you square it, mod A square mod B square sin square theta, which you can write mod A square mod B square, sorry, mod A square into mod B square into 1 minus cos square theta. When you distribute that, you get mod A square mod B square minus A square B square cos square theta, that is A dot B square. So mod A cross B square is equal to mod A square B square minus A dot B square. Now we can write here it is equal to 2 into, of course, square root of positive as mod A square B square minus A dot B square. And the values are given there, which you can substitute here 2 into root of mod A square B square, I think it is 12 square into 4 root 3 square, that is 48 minus A dot B, and we have A dot B and substitute there and you will get the last answer as 48 root. Not very difficult. Okay. So to substitute for A dot B, its value, which we got at 72 or something. Yes. No. Okay, you can substitute the value and you will get 48. About that option is also correct. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് മോഡ് സി സ്ക്വയർ ബൈ മോഡ് സി സ്ക്വയർ ബൈ 2 minus mod A equal to 12, and the other one is mod C square by 2 plus mod A equal to 30. Mod C square 48.
by 2. 48 by 2, 24. 24 minus mod A 12. 24 minus 12 equal to 2. This option is correct. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് 48 by 2 എന്നാണ് വരിക. അപ്പൊ 24 വരും. mod A 12 ആണ്. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 36 എന്നാണ് വരിക. Given option is 30, not correct at all. Okay, by substitution you can. Above options ഒക്കെ വെറുതെ ഒരു time filling ആണ്. You can find the values, then we can substitute there and check whether they are correct or not. Okay, അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് അവിടെ മിസ്സിംഗ്, എന്താണ് കാണേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ B.C തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ തന്നെ അത് ഉടനെ മനസ്സിലേക്ക് കുറിച്ചിട്ട് how to find it. Okay, പിന്നെ ആ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, we pass to a third question, which is not very difficult. 3. A equals 2i minus j plus k. B equals I plus 2j minus k. C equals I plus j minus 2k. Are 3 vectors in the plane. Plane ulla 3 vectors. Okay. In the plane. Okay. The projection of a vector on A is root of 2 by 3. Projection of a vector, you can call it D. Projection of a vector D on A is root of 2 by 3. And D is coplanar with B and C. Projection of a vector D on A is root 2 by 3 and D is coplanar with B and C. Then D is, or possible D is, option A 2i minus 3j minus 3k. One possible. B 2i plus 3j plus 3k. Option C minus 2i minus 5j, sorry, minus j minus 5k. And option D 2i plus 3j plus 5k. 2i minus 3j minus 3k, 2i plus 3j plus 3k, minus 2i minus j minus 5k, and it is 2i plus 3j plus 5k. Which of the vector is coplanar with B and C and whose projection on A is root of 2 by 3. This vector. So, first, you can see a problem. First, we will suppose here. As usual, we suppose it is B is equal to xi plus yj plus xi plus yj plus k. Okay.
And D is coplanar with B and C. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരേ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് വോളിയം പാരലൽ പിപ്പറ്റിന് വോളിയം ഉണ്ടാവില്ല, ബോക്സ് 0 ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ബോക്സ് DBC equals to 0. Box DBC equal to 0, and which gives that box product number determinant gives coefficients x, y, z, the components of I, J, K. And for B, it is I think I plus 2j minus k, which we write 1, 2 minus 1. And the third C on I plus j minus 3k, that is 1, 1 minus 3 equal to 0. And what we have to do is you expand this. What you are getting? Minus 6 1, 2 minus 1, 1, 1, 3. So for we get to minus 6, etc., you can expand that vector. And you get an equation involving x, y, z. So x, y, z. That first equation. Expansion I give you. Okay. And which we know how to expand it. That is the first step. Now, that I give you as a homework, you can expand. Second is the projection of D on A is equal to, I think it is root of 2 by 3. Okay, projection of D on A is root of 2 by 3. And we know that D dot A by mod A equal to root 2 by 3. Projection of formula. Projection of A on D is A dot B. D dot A. And we have D as xi plus yj plus zk. And A is 2i minus j minus k. 2i minus j plus k. And D dot A, 2x minus, and we take the modulus magnitude, 2x minus y plus z. Okay, mod 2x minus y plus z by mod A. Mod A is 2 square plus 1 square plus 1 square, that is root 6, equal to root of 2 by 3. Okay. Now we have 2x mod 2x, or you can write 2x minus y plus z equal to plus or minus root 2 by root 3 into root 6, which is equal to plus or minus root 2 by root 3 into root 2 into root 3, which is equal to 2. Now we have 2x minus y plus z equal to plus or minus. And we have a previous equation by a cross b, we get something into x plus something into y plus something into z equal to a constant equal to 0.
these two equations. No, actually not two equations, but three equations are the 2x minus y plus z. And you take the first option. 2y plus 3j minus 3. That is x equal to 2, y equal to 3, z equal to minus 3. You substitute here. And it satisfies one equation from here and second from here. The option is correct. Okay, check the second option. Check the third. So you make the first equation by cross product, and second equation as I did, sorry, box product x, y, z, and the coefficient of b, which are 1, 2, minus 1. I think so. Correct it. And the last row is 1, 1, minus 3 equal to 0. And check it. I think the problem. Okay. These are three examples from what do you say? The vector part. Okay. Now I will give you a question on 3D, three-dimensional geometry question. Okay, which we will discuss, if possible, fully, or I will give you the tips to do the same. Okay. Excuse me. Yes. Somewhat lengthy. Question is lengthy, problem is very simple. That is the fourth question is from three-dimensional geometry. Consider the lines. Consider the lines x minus 1 by 2 equal to y minus y minus 0 by minus 1 and z plus 3 by 1 equal to z plus 3 by 1. First line is x and we call it as L1. Identically, x minus 1 by 2, y by minus 1, z plus 3 by 1, and another line L2 equal to x minus 4 by 1 and y plus 3 by 1 equal to standard form equal to z plus 3 by 2. Consider the two lines and two planes P1, which is 7x plus y plus 2z equal to 3. One line plane, and 3x plus 5y minus 6z. 3x plus 5y minus 6z equal to 0. Okay. Yes. 3x plus 5y minus 6z equal to 0. Two lines, L1 and L2. Two planes, P1 and P2. Sorry. Two planes are given. Then, and another plane is given. Ax plus by plus cz equal to d is a plane passing through the intersection of L1 and L2.
passing through the intersection of L1 and L2 and perpendicular to P1 and P2. Two line L1 and L2. Two plane P1 and P2, and there is another plane AX plus BY plus CZ equal to 2. D is a plane passing through the point of intersection of L1 and L2 and perpendicular to the planes P1 and P2. Here, this question 2013 lo patron. Match the following. Match the following. Two column 1, 2. Option first A equal to B equal to C equal to and D equal to. And here in the second column they gave the result 30 P Q minus 3 R 1 S minus 2. Okay. And what thing? Oh, don't worry about this matching. Once we know what are A, B, C, and D, then we can match it clearly. Okay. Well, what are the first L1 L1 equal to x minus 1 by 2 equal to y by minus 1 equal to z plus 3 by 1. That's difficult. You must be familiar with the results of plus 2, and you can easily do this. The presence of mind is important. Equal to y plus 3 by 1 equal to z plus 3 by 2. Now, we run the line point of intersection. Equal to lambda. Any point on the first line is you take the cross here, you can find that 2 lambda plus 1 on x minus lambda on y comma lambda minus 3. രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ അവിടെ നമുക്ക് mu എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ x നമുക്ക് mu plus 4. രണ്ടാമത്തത് mu minus 3. മൂന്നാമത്തത് 2 mu minus 3 എന്നിങ്ങനെ വരും. mu plus 4, mu minus 3, 2 mu minus 3 എന്നിങ്ങനെ പോയിന്റ് വരും. Any point on the first line is of the form 2 lambda plus 1 and minus lambda minus 3 mu plus 4 mu minus 3 2 minus 3. ഇതാണ് രണ്ട് ലൈനിന്റെ മുകളിൽ പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ there will be a common point. There is a common point. Now you equate these things. 2 lambda plus 1 equal to mu plus 4 and minus lambda equal to mu minus 3. Or you can write it as 2 lambda minus mu equal to 3 and lambda plus mu equal to 3, etc. You can find the value by solving these things. Okay. Simply you can
use the methods of simultaneous equation and you add that things, you will get 3 lambda equal to 6 or lambda equal to 2, and you substitute in the points, we get to 5 minus 2 minus lambda minus 3 2 minus 3 minus 4. Now we have the point. Very simple to solve. Simultaneous equation. You need not use any difficult method. Now we have the point of intersection as 5 minus this will satisfy the third equation also. 5 minus 2 minus 1 is the point. Now we know that equation of a plane passing through 5 minus 2 1 is of the form a into x minus 5 plus b into small a into x minus 5 plus b into y plus 2 a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0. A into x minus 5 plus b into y minus 2 plus c into z plus 1 equal to 0 is the plane passing through 5 minus 2 and minus 1, and ai plus bj plus ck is a vector perpendicular to that plane. AI plus bj plus ck is perpendicular to that plane. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? അല്ലെ സോറി, രണ്ട് പ്ലെയിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഒന്ന് 7x plus y plus 2z equal to 3. രണ്ടാമത്തത് 3x plus 5y minus 6z equal to 4. ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈ നമ്മളെ പ്ലെയിൻ, ഈ ഒന്നാമത്തെ പ്ലെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. ഈ ഒന്നാമത്തെ പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് 7i plus j plus 2k എന്ന് പറയുന്നത്. 7i plus j plus 2k is a vector Okay, can you hear me? Okay, 7i plus j plus 2k is a vector perpendicular to the first plane, and 3i plus 5j minus 6k is a vector perpendicular to the second plane, and our plane is perpendicular to these two planes. But when two planes are perpendicular, normal to one is normal to the normal of the second. രണ്ട് പ്ലെയിനിന്റെയും നോർമൽസും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. അപ്പോ ഈ ai പ്ലസ് ബി ജെ പ്ലസ് സി കെ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ നമ്മളെ പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. അപ്പോ ai പ്ലസ് ബി ജെ പ്ലസ് സി കെ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് ദീസ് വെക്ടേഴ്സ്. Okay, that means ai plus bj plus ck is in the direction of 7i plus j plus 2k cross 3i plus 5j minus 6k. Now we find the cross product of that vectors. How to find? First row ijk, second row 7 1 2, third row 3
5 minus 6, and you find the cross product, which simplifies to the vector x minus 3y minus 2z equal to 30. X minus 2y minus z equal to, sorry, it simplifies to minus 69 and plus 48j plus 32k. And you can take ABC as minus 16, 48, 32 in the equation we have taken, not in the question. So we can write minus 16 into x minus 5 plus 48 into y plus 2 plus 32 into z plus 5 equal to 0. You can cancel throughout by 16 and you will get the equation as x minus 3y plus, sorry, minus 2z equal to 30. So the answer is A equal to 1, B equal to minus 3, and C equal to minus 2, and D equal to 30. A equal to 1, B equal to minus 3, C equal to minus 2, and D equal to 30. We stop here and we'll continue in the next section. Thank you.